Добродошли всички. I feel honored to be here with you. За мен е чест да бъда тук с вас. It's always a good start of a new year to come here and to celebrate together. Много добро начало за новата година, да дойдем тук и да празнуваме заедно. Once there was a lecturer. Веднъж имало един лектор. And there was a big hall full of people, and the people were full of expectation. Имало голяма зала, пълна с хора, хората били изпълнени с очакване. And the very world famous lecturer came. И този световно известен лектор влязъл. Told the audience. И казал на публиката: You are so great. What can I say? Вие сте толкова велики, какво мога да ви кажа? Everybody was very satisfied. Всички били много удовлетворени. So I can only repeat his message. Аз мога само да повторя неговото послание. You are so nice. What can I say? Вие сте толкова чудесни, какво мога да ви кажа? Are you satisfied? Много удовлетворени са. Yes and no. И да, и не. Usually this is the situation in life. We are halfway satisfied and halfway not satisfied. Обикновено такава е ситуацията ни в живота. Ние сме наполовина доволни, наполовина не. Right? It is said, enough is enough. Казва се, достатъчно е достатъчно. Right? But you know, the mood, the emotional surcharge for that remark is rather negative. Обаче настроението, емоционалния заряд на тази забележка по-скоро е негативен. If you fight with someone whom you love, Ако се карате с някого, когато обичате, because usually you don't fight with someone whom you don't like, right? обикновено нали не се карате с някого, когото не харесва. Right? With an outsider, you behave very nicely. First as gentleman and gentleman. С външните хора се държите много любезно, първокласни джентълмени и дами. But with a dear one, you give yourself as you are. И с тези, които са ви скъпи, показвате истинските себе си. So, when you fight with someone and you had enough of his or her arguments and your own arguments, then you say, enough is enough. Когато се карате с някой любим човек и вече ви писне от неговите аргументи, от собствените, ви казвате, стига, достатъчно. I cannot tolerate your behavior anymore. Не мога повече да търпа държанието. Sometimes it happens. You know this mantra? Enough is enough. Случвало ли ви се? Познавате ли тази мантра? Стига толкова. But why should we waste our time with such material activities? Но защо да си губим времето с такива материални дейности? Enough is enough means you want to read your own story. You are not interested in the version of others. Достатъчно стига, това означава, че искате да четете собствената си история, не ви удовлетворяват версиите на другите. Right? Well, let's turn this sad story of egotism. Нека да преобърнем тази тъжна история на егоизма. And what happens if you're a spiritual person and you will say, enough is enough? Какво става, ако сте духовен човек и кажете, стига, достатъчно? In a very positive manner. По много позитивен начин. Right?
when you are fully satisfied. Когато сте напълно удовлетворени. When it's not the end of your nerves, but it's the beginning of a new chapter. Когато това не е предела на нервите ви, а е начало на нова глава. Because life is a progressive process. Защото живот е такъв развиващ се процес. When coming here, I was observing what's happening around me. Идвайки насам, аз наблюдавах какво се случва около мен. And there were a lot of kids. Имаше много деца. So I was just thinking, you know, when you start your journey, everybody is so nice and innocent and pure. И аз си мислех, когато човек започва своя път, всички са толкова невинни, чисти. And for a long time, a considerable time, you can maintain this original purity. И доста дълго време съумявате да съхраните тази своя изначална чистота. But then slowly, some dust starts to accumulate over you. След това, малко по малко, върху ви започва да се трупа прах. You make your first mistakes, you make your first ambitions. Правите първите си грешки, първите си амбиции. And slowly this dust accumulates over your heart. Малко по малко тази прах се натрупва върху сърцето. Still you are young and attractive, but not that pure as a child. Все още сте млади и привлекателни, но не чак толкова чисти като деца. Right? And then later on, if you continue your life journey, the original innocence is decreasing, and the accumulated guilt is growing. И колкото по-нататък отивате, тази изначална чистота намалява, пък купчината прах нараства. Enough is enough. Стига толкова. We had enough of the dust accumulated over our hearts. Достатъчно ни е вече прахта, която сме натрупали върху сърцата си. We need to re-establish this original purity of the heart. Ние имаме нужда да възстановим тази изначална чистота на сърцето. So if a spiritual person will say, enough is enough, it's completely different meaning. Така че, ако един духовен човек каже достатъчно, то носи съвсем друг смисъл. One main urge in life is to acquire. Един основен импулс, подтик в живота е да се придобива. If you don't have something, you might think that you are dissatisfied because of that you don't have. Ако нямате нещо, може да си мислите, че сте неудовлетворени заради това, че то ви липсва. Then you start to collect things. След това започвате да насъбирате неща. And now you have, И вече but имате. the contentment is still missing. Но удовлетворението все още липсва. Right? So it is not the possessions that make you satisfied. Значи не са притежанията това, което ви прави удовлетворени. I think this urge comes from it's a cosmic principle. Този импулс, подтик, всъщност е космичен принцип. We are like a black hole. Ние сме като черна дупка. All that is possible. Смукваме всичко възможно. Still not satisfied. И пак не сме доволни. If you ask a black hole, are you satisfied, my dear? Ако запитате една черна дупка, доволна ли си, скъпа моя? Not even answer comes. Отговор няма да дойде. Even an answer cannot escape that intensity of gravitation. При отговор не може да се измъкне от тази интензивна гравитация. Enough is enough. Стига толкова. Because we know the spiritual cosmography.
Защото ние знаем духовната космография. Because one end of this energy channel is a black hole. Единия край на този енергиен канал е Sucking in. черната дупка, която всмуква. What's on the other end? Но какво има на другия край? White hole. It must be a white exit. Трябва да е бял изход. A source. Източник. And a container is filled up. Контейнера се пълни. While a spring overflows. Като извора просто прелива. That's the difference. So don't act like hole, Затова не дейте да действате като черни дупки. sucking all the energy, all the information, all the everything that you might possess and still not satisfied, disappearing everything inside. Която черна дупка, която смуква всичко, цялата енергия, цялата информация, всичко, до което се докопате и пак не сте удовлетворени. And I don't say that become a white hole, a white spring, then I say, because that's maybe it's not for us. Не казвам да станете и бяла дупка или бял извор, защото това не е за нас, може би. But worship reality like this. Но почитайте реалността по такъв начин. Because if we worship the ultimate truth as a wide source of everything, then it's a beautiful reality. Защото ако почитаме върховната истина като белия извор на всичко, тогава това е съвсем друга картина за реалността. So enough is enough. Затова стига достатъчно. Enough of collecting material stuff. Стига сте събирали материални джунджури. Alright, so this is the version of a spiritual person. A materialist will try to collect and be satisfied. A spiritual person doesn't want to collect and satisfied. Такава е визията на духовния човек. Материалиста се стреми да натрупва и въпреки това не е удовлетворен, а духовният човек не иска да трупа и е удовлетворен. And what about a bhakta? А какво да кажем за бхактата? Bhakta is a third type. Той е трети тип. Not a materialistic person. Нито е материалист. And but he is not satisfied with not collecting things. Обаче не е удовлетворен от това да не събира нищо. So kind of spiritual, but still dissatisfied. Той един вид е духовен, но въпреки това е неудовлетворен. Right? You follow? So beware. I told everyone, beware. This is a very dangerous process. Така че внимавайте, предупреждавам всички, това е много опасен процес. You cannot accumulate all the possessions of the earth, and you cannot be satisfied. Хем не можете да натрупате всички притежания на света, хем пък не можете и да сте удовлетворени. So devotee is a very special type. Бхактата е много специален тип. Wants to collect. Той иска да събира, да трупа. Wants to collect all the treasures possible. Иска да трупа всички възможни съкровища. Ready to be not satisfied. И готов да не е удовлетворен. So enough is enough. Така че стига. My search for happiness, enough of that. Стига с това мое търсене на щастието. My collecting material stuff, enough of that. Стига съм събирал материални неща. My collecting spiritual achievements, enough of that. Стига съм трупал духовни постижения. Then what you want? Тогава какво искаш? We want a beautiful version of reality. Ние искаме една красива версия на реалността. In the Gita it is said that the yogi is satisfied what he had achieved.
В Гита се казва, че един йога е удовлетворен с това, което е постигнал. Are you satisfied with what you have achieved? А вие удовлетворени ли сте с това, което сте постигнали? That's a tricky question. Because if you say yes, then I will, oh, very nice, then you just go on practice your yoga. Ако кажете да, ще ви кажа много хубаво, продължавайте да си практикувате йогата. If you say no, then again, you will hear, all right, then practice your bhakti. Ако кажете не, пак ще чуете добре, тогава продължавай да практикуваш бхакти. We have to be very careful about this. Enough is enough. Но трябва да сме много внимателни с това, да кажем достатъчно. It's a spiritual attitude. Това е духовно отношение. We are not chasing after spiritual achievements. Ние не гоним духовни постижения. So enough of that collection. Стига сме събирали. What we are searching for, we are searching for something else. Ние търсим нещо друго. A more refined search, a more delicate search. По-рафинирано, по-финно търсене. And from that, it's never enough. И от него на него никога не можем да се наситим. Why? Because it is not our satisfaction, but it is the satisfaction of the divine couple. Защото това не е нашето удовлетворение, а удовлетворението на божествената двойка. And if you ask Govinda, did you have enough? Ако запитате Говинда, достатъчно ли ти е? How do you say Govinda? Or if you ask Srimati Radharani, and what about you? Ако запитате Шримати Радарани, ами ти, доволна ли си? Well, sometimes when they are in an angry mood, the gopis will say, "No, we had enough of this whole affair." Някои, когато са ядосани, гопите казват, омръзна ни цялата тази история. But basically, beauty and love wants more and more of each other. Но всъщност красотата и любовта искат все повече и повече един от друг. So actually, this is the original source of this totally impossible, unquenchable thirst of the human soul. И всъщност това е началният източник на тази напълно невъзможно да бъде удовлетворена жажда на човешката душа. Why we want more? Защо ние искаме още и още? Because originally, beauty and love wants more and more from each other. Защото изначално красотата и любовта искат все повече и повече един от друг, още и още. Krishna wants to show more of his beauty, and Radhika wants to embrace more of that beauty. Кришна иска In a да loving manner. проявява все повече и повече от своята красота, а Радика иска да прегръща по любящ начин тази красота още и още. So the ultimate version of enough is enough is not enough. Така че най-висшата версия на това стига достатъчно е всъщност не е достатъчно. Because we have heard from our masters that even one drop of divine mercy can inundate the whole universe. Защото ние сме чували от нашите учители, че дори една капчица божествена милост може да потопи цялата Вселена. Right? First, you might think that this is a nice poetic expression. Отначало може да се речете, че това е красив поетичен израз. But actually, we should understand this very deeply, very profoundly. Но всъщност трябва да го разбираме много дълбоко, много проникновено. Because one drop of a spiritual essence is incomparably greater than the whole material. It's just a different dimension. Защото една капка духовна
есенция, същина е несравнимо по-голяма от цялата тази материална вселена. Това просто е съвсем друг свят. So it is very much true that one drop of that divine mercy can liberate, inundate, and save the whole universe. Така че е напълно вярно това капка божествена милост може да наводни, да спаси цялата вселена. So one drop is enough. Така че една капка стига. Are you satisfied with one cup? Но One drop. на вас стига ли една капка? Една чаша горе-долу. All right, we are almost satisfied. But Една чаша горе-долу ще му стигне. So therefore I say we have to be very careful about this expression. Enough is enough. И затова казах, че трябва да сме внимателни с този израз. Достатъчно стига. Because on the material plane it's an unquenchable thirst. Защото на материално ниво това е неутолима жажда. On the neutral platform, this is true. На неутралната платформа това е истина, вярно. But on the positive and progressive, on the plane of positive and progressive immortality, the next version is true. Enough is not. Но на нивото на развиващото се безсмъртие, следващото позитивното и развиващо се безсмъртие, следващата истина е вярна, че достатъчно всъщност не е достатъчно. All right, but where am I in this great picture? Добре, но къде съм аз в тази велика картина? How much percentage I have preserved from my original purity? Колко процента съм съхранил от своята изначална чистота? The nature of my soul, how much it is revealed. Доколко се проявила природата на моята душа? Where is my spiritual identity? Къде е моята духовна идентичност? How much I act according to body, according to matter, and how much I act according to spirit. Доколко действам според тялото си, доколко действам според духа? Where is the focus of my vision? Къде е фокуса на моята визия? If I examine myself, well, if I examine myself, not theoretically, but really myself, well, there are certain achievements and there are certain shortcomings. Ако се гледам в себе си, не говоря теоретично за себе си, има някакви постижения, но има недостатъци. I have lost a lot. Изгубил съм много в този живот. But I have also gained a lot. Но и съм спечелил много. So, if we make the balance of our life and it is still positive on the spiritual side, then we are fortunate. Ако направим равносметка на живота си и въпреки това сме от към духовната страна, това е положително. Life is progressive. Живота се развива. So, what is alive, it should grow. Otherwise, because growth and movement is a signal of life. Това, което е живото, трябва да се развива, защото израстването, движението е признак на живота. And actually, these signs
these signals of life, I can see here all around. Всъщност тези признаци на живота аз ги виждам тук навсякъде наоколо. How you improve nicely with attention to the details, the standards of the ashram. Как вие сте подобрили вниманието си към детайлите, стандартите на ашрам. How you try to improve the standards and the mood of the mission. Как се стараете да подобрявате, да усъвършенствате настроението в мисията. After a certain time, we achieve a level of fulfillment in that respect. След определено време достигаме някакво ниво на удовлетворение в това отношение. Then we need to improve that readiness and care. We need to improve to practice that on a higher or more sophisticated platform. И след това настроение, тази готовност, трябва да ги усъвършенстваме на още по-високо ниво, да ги практикуваме по по-фин начин. Just like Srila Prabhupada said, now we have enough milk, let's condense the milk. Както казва Шрила Прабхупад, сега вече имаме достатъчно мляко, нека да започнем да го кондензираме. So sometimes we can come to such a stage in our life when we have enough milk. Понякога може да стигнем до такова стъпало в живота си, когато имаме достатъчно мляко. Then we have to condense that. И след това трябва да започнем да го сгъстяваме. In your lives you have achieved so much. Вие сте постигнали толкова много в живота си. Obvious success, Очевиден успех, some failures, някои провали, but with some good realizations. но които са при реализации. You have enough. Стига толкова. You are spiritually very wealthy. Вие сте духовно богати. Try to condense your wealth. Старайте се да кондензирате своето богатство. You know, milk is not bad, but it's little, too light. It's too. Млякото не е лошо нещо, но е много така течно, леко. If you start to condense, then it becomes more thick. Ако започнете да го кондензирате, става по-гъсто. If you go on condensing, then Ако продължите, it becomes sweet by itself. Ако продължите да го кондензирате, то става сладко от само себе си. And how you say, when it's condensed so much that it's not liquid anymore. И когато стане много кондензирано, то вече не е течно. Става от само себе си бърки. So I think this is enough is enough. What you have is enough. Така че това, което имате, стига толкова, достатъчно. Try to make it more condensed. Стремете се да го направите по-кондензирано. Because you all have a chance to practice. Защото всички ви имате шанс да практикувате. Right? We have an ashram. Тук имаме ашрам. Such an incredible achievement. Това е такова невероятно постижение. You know, it is said, don't be surprised if you find a little Maya in the temple. Казва се, не се изненадвайте, ако намерите малко Мая тук там в храма. It's much bigger miracle to find a temple in the Maya. Много по-голямо чудо е да намериш храм в Мая. This is a world of illusion, and you find a place which is dedicated to the service of God. Защото това е It's a miracle by itself. свят на иллюзията, а пък в него откриваме място, където е посветено на служенето на Бога. Това е чудо само по себе си. You have your malas. Имате своите бойници. Once there was a
candidate for becoming a devotee. Имаше веднъж един кандидат, който искаше да стане бакта. And he was attending a lecture, and after the lecture, Той слушаше лекцията и след лекцията somebody of the initiated devotees was hanging his japa on the hanger for the clothes. някой от бактите си беше закачил джапата на закачалката за дрехи. And this new man said, "Oh, if I had a japa, I would never hang it." И този човек каза, аз ако имах джапа, никога нямаше да я закачам. And then the teacher told him, the time will come when you will hang your japa. Тогава учителят му каза, ще дойде време и ти да си укачиш джапа. And you receive and then you hang it. Ще дойде време и да получиш и да си я укачиш. But enough is enough. Обаче стига толкова. Enough of the disillusioned spirit. Стига с това настроение на премахване. Enough of laziness in the spiritual sense. Стига с духовната леност. Right? Come to a better platform of your spiritual practices. You have all the good chances to improve your life. Елате на по-добро, по-високо ниво в духовните си практики. Имате всички възможности да подобрите практиката си. So, if we have the Holy Trinity of our faith, Hari Guru Vaishnava, Ако имаме тази наша света троица, троицата на вярата на Хари, Гуру, Вайшнавите, we have God with us. ако Бог е с нас, Who is against us? тогава кой ще е срещу нас? If He is with you, who is against you? Той е с вас, кой ще е срещу вас? Just recently I read one wisdom from a priest. Наскоро прочетох една мъдрост от един свещеник. He said, well, if I try, even with God, I'm not successful. Той казва, I cannot make it. ако аз се опитвам, дори да съм с Бог, не мога да успея. But He, even with me, He is always. Обаче, ако Той действа дори и с мен, пак ще успея. Myself, even with God, I cannot. He, even with me, He can. Аз дори с Бога не мога, а Той дори и с мене успява. It's so simple. Толкова просто. If He is with us, what is missing? Ако Той е с нас, What else will be? какво ни липсва, какво друго се нуждае? Guru, if somebody is not satisfied with God, Ако някой не е удовлетворен с Бога, then he will receive a guru. ще получи гуру. Learn to be satisfied with God. Да се научи да е удовлетворен с Бога. And we have a nice sangha. Имаме хубава санга. Sangha makes it alive. Сангата, групата прави нещата живи. Whatever we have learned theoretically, we can put it into practice in a good sangha. Каквото сме научили теоретично, можем да го приложим на практика в една добра санга. So, everything that is necessary for our spiritual practice. Така че всичко, което ни е нужно за духовните ни практики, ние го имаме. So, but enough is not enough. Но достатъчно не е достатъчно. Please go on. Try to find more treasures. Моля ви, продължавайте нататък, стремете се да откривате още съкровища. Share. Give it to others and then you will be supplied. Споделяйте, давайте на другите и тогава ще получите. Help others to realize their own spiritual origin. Помагайте на другите да осъзнаят своя истински духовен произход. It's a service to humanity. Това е служене към човечеството.
And also this is a service to the source of all the living entities. Всъщност то е служене към източника на всички живи същества. Because in this way the energy that somehow by the influence of illusion separates itself from the source finds a way back home, back to God. Защото по този начин енергията, която по някакъв начин под влияние на илюзията се отделила от източника, намира своя път обратно към дома, към Бога. So Krishna is satisfied if more of his energies is reflected back to him, directed back to him. Кришна е удовлетворен, ако повече от неговата енергия е насочена, посветена на него. So, this is our humble offering and service to help these estranged energies to return to their original source where they do belong. Това е нашето служене, да помагаме на тези откъснати частици енергия да се върнат към своя източник. Maybe you have something to add or some questions, some remarks. Може би имате нещо да добавите или някакви въпроси, коментари. We all want to improve our lives, right? Ние всички искаме да усъвършенстваме живота си, нали? Аз имам въпрос. Да. Понеже една година казахте, че беше под знака на това да търсим съкровищата, следващата да ги споделяме, тази е под знака на да продължаваме да търсим и да ги споделяме. Before you said that 1 year was for searching the treasures, and the next year was for sharing the treasures, and now what? Continue searching, continue sharing. Well, there is an idea for this particular year as well. Има идея и за тази специална година. Last year, the message for last year was this inner growth. Посланието за миналата Help your година inner growth. беше да подпомагаме вътрешния си растеж. And for this year, maybe this is on a higher platform, continued on a higher platform. А за тази година може би посланието е да продължим на по-високо ниво. Let there be rising and enlightenment. Нека да има въздигане и просветление. This is the motto for this year. Let there be rising. Това е мотото за тази година. Да има въздигане, искане. And when you wake up, how you call that? Когато се събудите, как наричаш? Awakening, yeah. Пробуждане. Correct. So let there be rising and awakening. Нека да има въздигане и пробуждане. So if you like, this is the same message, only a little different. Ако ви харесва, това е същото послание, малко по-комплицирано. But you might ask, all right, but who is to be awakened? Тогава може да попитате, кой ще се пробужда. If we examine ourselves, I think we should start this process on ourselves, right? Ако погледнем себе си, мисля, че оттам трябва да започнем. To awaken Да се to пробудим a more profound, a higher level of consciousness, a higher level of dedication. за по-високо ниво на съзнание, на посветеност. So far, I had dedicated 99% of myself to the divine service. Сега съм посветил 99% от себе си на служене. Let's come to a higher platform. Да стигна до по-високо ниво.
Correct. Don't be satisfied with only 1% growth. Нека не ви стига само 1% израст. So, awakening, I think it concerns first of all ourselves. Пробуждането мисля, че касае на първо място нас самите. Тиртха Махарадж says that Krishna's path is full of miracles. Тиртха Махарадж казва, че пътя на Кришна е пълен с чудеса. Do you see that? Виждате ли? Sometimes yes, more times no. Някога да. Isn't it? If you're realistic, I think it's like that. Sometimes you see some flashes. That's a signal. It's there. But other times this is blind. We are blind to the divine reality. Ако сме реалисти, е така. Понякога виждаме проблясъци и разбираме, че чудото съществува, но през повечето време сме слепи за божествената реалност. So let's be awakened to a more profound vision of divine reality. Нека се пробудим за по-проникновена визия We need за божествената a реалност. shift of paradigm. Нужна ни е промяна на парадигмата. So far we have a paradigm of ourselves. До сега сме имали парадигма за себе си. But better we develop the paradigm of divine love. По-добре да развием парадигма за божествената любов. So this new paradigm is based on love, affection. Така че тази нова парадигма се основава на любовта, на привързаността. As it is said, with a good sadhana you can achieve a very effective life. Както се казва, с една добра садана може да постигнете много ефективен живот. But with a good prem you can achieve a very effective life. Но с добра према, любов може да постигнете Full of affection. Да. Right? So are you satisfied with your sadhana? Удовлетворени ли сте с своята садана? To achieve a very effective life? Да постигнете ефективен живот. Or you want to be awakened Или искате да се пробудите to a new platform of spiritual reality? за ново ниво на духовна реалност, Every step is a dance. където всяка стъпка е танц, Every word is a mantra. където всяка дума е мантра, Every drop of water is nectar. където всяка капка вода е нектар. I'd like to join this campaign. Аз бих се присъединил към тази кампания. Will you come with me? Ще дойдете ли след? So let there be awakenment for this year. Нека да има пробуждане тази година. Don't miss the miracles. It's just all around. Не дейте да пропускате чудесата, те са навсякъде наоколо. Jiv jago, as Bhakti says. Oh, sleeping souls, awake. Както казва Бакти Камала Тиртха, събудете се спящи души. So this is my humble suggestion for this year. Това е моето смирено предлагане, предложение за тази година. A good sadhana. Добра садана. Yes. Накратно сме си казвали, че достатъчно. Many times we said enough is enough. More loud, so that Но рядко наистина сме променяли посоката на живота си, след като сме го заявявали. But very rarely we actually have changed the direction of our life.
Въпросът ми е до каква степен наистина зависи от нашите усилия, нашите постижения, тази превратност, тази промяна в живота, което констатираме, че вече ни е писнало. My question is, to what extent it depends on our efforts to make this change when we say enough is enough? Once there was a master, Веднъж имал един учител, and this master had a very determined and very obedient disciple. той имал много решителен и смирен ученик. I think I mentioned you the story from the Christian tradition when the old fathers complained about the leader of the ashram. Мисля, че съм ви споменала тази история, когато старците в един християнски манастир се оплакали на игумена, Because they complained that you're partial to one young man. те възроптали, че той бил пристрастен към един от младежите. Do you remember that story? Помните ли тази история? Nevertheless, if somebody doesn't know, if I may repeat the story, Но ако някой не я знае, ако може да повторя тази история. and the father agreed, yes, my dear brothers, I'm full of mistakes. Yes. И този старши отец игуменът се съгласил, да, скъпи брати, аз съм пълен с грешки. But he said, but come with me. Let's look around in the ashram. Но казал им, елате с мене, да се разходим тук из манастира. So they were knocking on the door of the first disciple. Те потропали на вратата на първия ученик. He said, yes, I'm here. What do you want? Да, тук съм, какво искате? There is some service to do. Има там някаква работа да се свърши. No, now I'm chanting my rounds. Аз сега си казвам молитвите. All right. They went to the next door. Hey, there is some service. Come. Отишли на следващата врата, потропали, ела има да се върши служене. This guy, the next one said, oh, I have received another service from my superior. И вътре ученика казал, аз съм получил сега друго служене от моя наставник. Etc., etc. And finally they came to this young man, concerned. И така врата след врата стигнали най-накрая до този младеж, за който ставало дума. He was famous for his beautiful handwriting. Той е бил известен с това, че много красиво пишел. So they knocked on his door as well. Потропали на неговата врата. And he said, there is something to do. Му казали, има работа за вършене. And immediately that boy jumped out of the cell and ran to do the service. И момчето незабавно изкочил от килията и хукнало да свърши работа. So then the seniors entered his room. И тогава тези по-старшите влезли в клетката му. And he was also engaged in kind of service, copying the Bible or some sacred texts. Той също бил зает с някакво служене да преписва Библията или някой друг свещен текст. And what did they see? И какво видели? That he didn't even accomplish the character O. He put it only halfway. Because when he heard there is something to do, he was jumping. Didn't even finish the letter. Той изписвал буквата О, но дори не е довършил, само наполовина е бил написал, когато чул, че го повикали и изкочил. So when the other seniors saw this example, когато старшите видели този пример, this young man is so much ready to jump to do the service that he didn't even accomplish one character. Че този младеж бил толкова готов да скочи и да свърши служенето, че дори не бил довършил буквата. They asked forgiveness from the senior, the father. Те поискали прошка от игумена. You were right. Ти беше прав. Your love and affection to this young monk is approved. Твоята обич към този млад монах ние одобряваме.
you love him properly, and we also love him. Правилно е да го обичаш и ние също го обичаме. So, remembering this story, there was another master and he had such a disciple. Помняйки си тази история, имало друг учител и той имал такъв ученик. So much ready to jump, to do anything, any service, always ready. Толкова бил готов да скочи и да свърши всякакво служене. So much so that his spiritual master was ashamed. До такава степен, че духовният му учител се срамувал And he started to be afraid. и започнал и да се страхува. He said, if by chance I tell him, jump into the well, he will jump into the well. Казал си, ако се бъде искал му каже да скочи в кладенец, той ще вземе да скочи. It's dangerous. Това е опасно. If I make a mistake, he will jump. Ако допусна грешка, той ще скочи. Right? But I think in these cases, no master will say jump, because he knows that this guy is ready to jump. Мисля, че в такъв случай никой учител не би казал скачи, защото ще знае, че човека ще скочи. Right? But what is the morals of this story concerning your question? Каква е полката от тази история във връзка с твоя въпрос? One part of spiritual success depends on our efforts. Една част от духовния успех зависи от нашите усилия. But I can say a bigger part depends on divine mercy. Мога да кажа, че по-голямата част зависи от божествената милост. As it is said, one cart cannot move on one wheel. Както се Two казва, wheels are necessary to move the cart. на каруто не може да върви на едно колело, трябва две. So one is the human effort, Едното са човешките усилия, and the other is the divine mercy. а другото божествената милост. And if more and more we analyze what makes our life work, what brings the success in our life, И ако все повече анализираме кое е това, което носи успех в живота ни, ultimately there is only one factor, в крайна сметка има само един фактор. and this is the mercy, Това е the милостта. divine power. It's not the human efforts. Божествената сила не са човешките усилия. We have to give whatever we can, Ние but ultimately it will happen. It will, in the most perfect manner, it will happen according to the divine plan. Ние трябва да влагаме всичките си усилия, да правим всичко, което можем, но в крайна сметка то ще се случи по най-съвършения начин в съответствие с божествения план. But just like this very obedient and very surrendered disciple, we need to show our readiness. Но точно като този толкова послушен и готов да скочи ученик, ние също трябва да показваме своята готовност. Krishna gives us the freedom to choose, Кришна ни дава свободата да избираме. but actually there is only one good answer, Но всъщност има само един добър отговор. and he will know what is our choice. И той ще знае какъв е нашия избор. Right? So if we want to improve our life, Така че then ако let's искаме, show our readiness. ако искаме да подобрим живота си, нека да покажем своята готовност. Gurudev, Да, may I ask from behalf of someone from me? sure. Въпросът е как би коментирал Свами недуалността през гледната точка на Бакти? How would you comment non-duality
From the point of view of bhakti. What is non-duality? Какво е недвойственост? And unfortunately, I have to ask, what is bhakti? За нещастие трябва да попитаме какво е бхакти. But I can quote a definition of bhakti. Мога да цитирам дефиниция за бхакти. That you approach everything with affection. Да се отнасяш към всичко с любов. You agree? Съгласни ли As сте? a definition for bhakti, you approach everything with love. And in that sense, what is non-duality? В този смисъл какво е недвойственост? This is this focus when black and white merge, Този фокус, когато черното и бялото се сливат, when the opposites meet, когато противоположностите се събират, when the 0 point of the dimension starts to improve and blossom. където нулевата точка на измеренията започва да разцъфва. So ultimately, I can say that non-duality comes from duality. В крайна сметка мога да кажа, че двойствеността идва от двойственост. Because how you said that in Bulgarian? Как се казва на български? Двойственост. Двойственост. Non-duality. Недвойственост. Right? Non-dual. So it comes from dual. Да. Недвойственост идва от двойственост. Right? And the same in Sanskrit. Advaita. Същото и на санскрит. So this unity you cannot give a name. You can only say that non-two. That means two is first and the negation of two is second. Не може да се назове дори това единство. Казва се не две. Значи първо са две, а след това е отрицанието на не две. You see? Виждате ли? This is the proof that duality is first. Това доказва, че двойствеността е първо. Just like the atheist, right? Както Atheist, non-believer. Come on, it's not standing by itself, only like a negation of belief. Атеист означава не вярващ. Той не е някаква дума сама по себе си, е отрицание на вярващ. Right? So only the positive, supportive statement is there first, and then we try to think around it, and then we try to question this. But first is the positive statement. Най-напред е позитивното становище и след това ние започваме да го поставяме под въпрос. My favorite concerning this is ajapa japa. You know that? Любимото ми в това отношение е аджапа. Знаете ли какво е? So the non-chanted chanting. Не мантруващо мантруване. Ajapa japa, non-chanted chanting. Well, I'm thinking of that, about that for 20 years. Разсъждавам какво е това от 20 години. But for such a person who likes ajapa japa, Но за човек, който харесва аджапа, next time I will offer a breakfast. следващия път ще му предложа закуска без закуска. And non-breakfast breakfast. Right? If he is satisfied, then I will discuss ajapa japa. Без закускова закуска. Ако него му харесва, ще си говорим за аджапа. If he is not satisfied with that, but wants to share the plate, then I will ask him humbly to give up this concept of ajapa, non-chanted chant. Come on, what's that? Be realistic. Chant your chanting, right? Ако не е удовлетворен и иска да си споделим чинията, Chant more.
Смирено ще го помоля да се откаже от своята концепция и да мъдрува повече. Of course, now I'm cutting a little joke Разбира се, сега се шегуваме, because theoretically these are very, very profound concepts. защото теоретично това са, в теоретичен смисъл това са много дълбоки концепции. Because ultimately the question, you can deduct the question, what is first, 0 or 1? Защото в крайна This сметка is the ultimate question. въпросът опира до това, кое е първото, 0 или 1. And the material mathematics will say 0 is first. Материалната математика ще рече, че нулата е първа. Spiritual mathematics will say 1 is first. А духовната математика казва, So че the едно е positive първо. statement is first, not the vacuum. Позитивното становище е първото, а не вакуум. So, Advaita, non-dual, is the meeting of beauty and love. This is our non-duality. Нашата недуалност е срещата на красотата и любовта. When you are united so deeply, so affectionately, if we talk about yourself, when you are so affectionately united with God Supreme and the Divine Couple, that in this loving, inseparable loving connection, you are always together, non-separable. Ако сте толкова свързани в любов с Върховния Бог, че в тази любяща връзка сте едно, неразделни, Just like a real disciple. както истински ученик. It is said in the Srimad Bhagavatam, how can I ever leave his service? Шримад Бхагаватам, Within the service of his spiritual ученика казва как могат да изоставя служенето към духовния си учител. Inseparable, right? Те са неделими. A good disciple and a good master is united. Добрият ученик и добрият учител са неразделни. But nevertheless, they preserve their individuality. Въпреки това те съхраняват своята индивидуалност, своята отделна идентичност. And we also have learned from the diary of Mahaprabhu's secretary, Научили сме също така от дневника на секретаря на Махапрабху, that Radha and Govinda, they search for each other in a very desperate mood. че Рада и Говинда се търсят един друг много отчаяно. So beauty and love are searching for each other. Красотата и любовта се търсят един друг. And when this search becomes the most intensive, then they come so close to each other that they manifest in one form. И когато това търсене стане толкова интензивно, те идват толкова близо един до друг, тогава се проявяват в едно тяло и това е Махапрабху. Right? Non-dual. Не We can say. двойствен, можем да го Mahaprabhu наречем. is Radha Govinda united in one form. Махапрабху е Рада и Говинда следи в една форма. So we can say that non-dual is a word, but what is the meaning of that word for you? Така можем да кажем, че не двойствено, това е дума, но какво е значението на тази дума за вас? So for us, this non-dual essence is the beautiful duality of, or the united duality of beauty and love. Можем да кажем, че за нас тази недвойствена същина е красивото единение на красотата и любовта. All right, but to improve our, well, we started from the point how to find this boundary of enough is enough. Но започнахме от там как да намерим границите на това достатъчно и достатъчно. So I think we had enough of words. Мисля, че са достатъчно вече думите. Let's move.
be awakened to a new level of reality. Нека да преминем да се събудим за друго ниво на реалност.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Shila Gurudeva ki Jai. Shila Prabhupada ki Jai. Shila Maharaj ki Jai. Shri Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Sadguru Swami Prabhu ki Jai. Shri Giriraj Maharaj ki Jai. Shri Guru Mahaprabhu ki Jai. Shri Radha Govinda Ji ki Jai. Shri Prema Nama Sankirtan ki Jai. Gauranga Premanande Shri Bakti Kamala Tirtha Maharadj Gurudev ki Jai. Bhakta Vrinda ki Jai.